హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో శారీని హాఫ్ శారీలో ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూద్దాం. శారీ మొత్తంలో కొంగు 1.5 మీటర్స్ ఉంది. బార్డర్స్ దగ్గర వచ్చిన డిజైన్ 2.5 మీటర్స్ ఉంది. సో దీన్ని లెహెంగాకి యూస్ చేస్తాను. 1.5 మీటర్స్లో ఉన్నది వాణిలో యూస్ చేస్తాను. మిగిలిన ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని హాఫ్ శారీ కొంగుకి ఇంకా బ్లౌజ్కి యూస్ చేస్తాను. ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్లో 60 సెంటీమీటర్స్ ఇంకా 0.5 సెంటీమీటర్స్ స్టిచ్చింగ్ అలవెన్స్ ఉంచి కట్ చేసుకున్నాను. ఈ ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇంకా ఫస్ట్ కట్ చేసిన 1.5 మీటర్స్ ఫ్యాబ్రిక్ని స్టిచ్ చేసుకొని వాణి రెడీ చేసుకున్నాను. వాణిలో ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కొంగు వైపు వచ్చేలా డిజైన్ చేశాను. రిమైనింగ్ ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి యూస్ చేస్తాను. శారీ విత్ 42.5 ఇంచెస్ ఉంది. లెహెంగా లెంత్ 38.5 ప్లస్ హాఫ్ ఇంచెస్ స్టిచ్చింగ్ అలవెన్స్, సో టోటల్ 39 ఇంచెస్ ఉంచి రిమైనింగ్ 3.5 మార్క్ చేసుకొని స్కేల్తో లైన్ డ్రా చేసి కట్ చేసుకోవాలి. లెహెంగాకి కింద శారీ బార్డర్ డిజైన్ ఉంచేస్తున్నా, సో కింద ఫోల్డింగ్స్ ఏం చేయట్లేదు. ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచెస్ అలవెన్స్తో లెహెంగా లెంత్ కట్ చేయాలి. లెహెంగాకి లైనింగ్ని మెజర్ చేసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ని లైనింగ్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. లెహెంగా కుర్చీల కోసం 3.5 or 4 సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి. నేను 3.5 సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేస్తున్నాను. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఫోల్డ్స్ చేసుకొని పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్స్ చేయడం అయ్యాక ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లెహెంగా బాటమ్ లైనింగ్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. లెహెంగా సైడ్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు స్టిచ్ చేసుకోవాలి. టూ సైడ్స్ స్టిచ్ చేసుకొని వీడియోలో మార్క్ చేసిన దగ్గర నుంచి లైనింగ్ అండ్ అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిపి ఇలా ఎడ్జ్ వరకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి. లైనింగ్ని అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ని సెపరేట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ లైనింగ్ని సెపరేట్గా స్టిచ్ చేసుకొని అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు సైడ్స్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేస్తే ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది.
వేస్ట్ బెల్ట్ కోసం ఫ్యాబ్రిక్ని మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను. బెల్ట్ స్టిఫ్నెస్ కోసం క్రేప్ లైనింగ్ 2 లేయర్స్ ఇంకా కాటన్ లైనింగ్ 2 లేయర్స్ యూస్ చేసి స్టిచ్ చేశాను. దానిపైన శారీ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా స్టిచ్ చేస్తున్నాను. బెల్ట్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బెల్ట్ని లెహెంగాని అటాచ్ చేసుకొని వేస్ట్ లెంత్ ప్రకారం బెల్ట్కి హుక్స్ని హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసుకుంటే లెహెంగా రెడీ అయిపోతుంది. అమ్మ బ్లౌజ్లో బ్యాక్ ఇంకా హ్యాండ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ చూపించడం అవ్వలేదు. బ్లౌజ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు మెషిన్ ట్రబుల్ ఇచ్చింది. సో నేను హ్యాండ్ స్టిచ్ కంప్లీట్ చేయాల్సి వచ్చింది.